Hello students, welcome to the video of 7th General Science. We have already started chapter number 7, that is motion, force and work, and we have discussed about the speed and velocity. Speed is the distance covered by a moving object in given time, and velocity is the displacement covered by the vehicle or a moving object in given time, that is called the velocity. Now we are going to discuss about the acceleration. You might have listened the word accelerator. This accelerator is present in bikes and the cars. With the help of this accelerator, you can see in the picture, we call this accelerator. We can control the speed of the vehicle. Means this accelerator is used to increase or decrease the speed of the vehicle. Now let's see the meaning of the acceleration with the help of the example. In this example, you can see what is the actual meaning of the acceleration. Now consider the vehicle is moving from Amravati to Yavatmal, which is the distance of 100 km, and for this it takes 2 hours. So the velocity of this car is equal to displacement upon time. So displacement is 100 km and time takes 2 hours. So the velocity of this car will be 50 km per hour. This is the velocity. Now let us consider about the acceleration. Now suppose the distance from A to B is 20 kilometers, from B to C is 50 kilometers, and from C to D is the 30 kilometers. Now this car moves from A to B at some speed, B to C at some speed, and C to D at some speed. The velocity of this car is changing continuously. Velocity is changing. So this changing velocity is called the acceleration. Means sometimes velocity is suppose 30 km per hour, sometimes it is 40 km per hour. So the speed of the car is not same, is not uniform, and time to time it is changing. This change in the velocity is called the acceleration. Now suppose this car moves from half distance at a speed of 50 km at a regular speed, uniform speed, and then again it moves 1 hour at the speed of 50 km without any change. There is no change in the velocity. Without change in velocity means it travels in कॉन्स्टंट वेलोसिटी. म्हणजे इथं कुठेही तुम्हाला दिसत नाही. इथं पहिला जो तास बिलकुल 50 किलोमीटर कव्हर केला, दुसऱ्या आवरमध्ये 50 किलोमीटर कव्हर केलं. म्हणजे इथे कुठेही व्हेलॉसिटी चेंज झालेली नाही. म्हणजे जर व्हेलॉसिटी चेंज झाली नाही तर त्याचं जे ॲक्सेलरेशन असेल, ॲक्सेलरेशन काय असतं? चेंजच नाही आहे, म्हणजे चेंज इथे झिरो आहे. म्हणजे चेंज जर झिरो असेल तर ॲक्सेलरेशन इज ऑल्सो झिरो. ॲक्सेलरेशन विल बी झिरो इफ देअर इज नो चेंज इन द व्हेलॉसिटी. जर व्हेलॉसिटी चेंज झाली नाही तर काय होईल? तिथे ॲक्सेलरेशनसुद्धा झिरो राहील. पण जर समजा इथे पहिल्यांदा जर समजा गाडी काही 40 किलोमीटर पर आवरने चालली असेल आणि दुसऱ्या ठिकाणी जर समजा 60 किलोमीटर पर आवरने जर गाडी मूव्ह होत असेल, म्हणजे इथं काय झालं? आधीची इनिशियल व्हेलॉसिटी काय होती? 40 किलोमीटर पर आवर, नंतर ही झाली 60 किलोमीटर पर आवर. म्हणजे इथे चेंज व्हेलॉसिटी झाली. तर इथे काय होईल? त्याचं ॲक्सेलरेशन काही ना काही असेल, कारण इथे व्हेलॉसिटी चेंज झाली. आधी 40 होती, मग 60 झाली, स्पीड वाढला. किंवा होऊ शकते आधी 60 असेल, मग स्पीड व्हेलॉसिटी रिड्यूस झाली, ती 40वर आली. देअर इज ऑल्सो डिक्रीज इन द व्हेलॉसिटी. सो देअर इज ऑल्सो ॲक्सेलरेशन. बट सेम असेल, जर इथे जर समजा 50 किलोमीटरनंच चालत असेल, इथंसुद्धा जर 50 किलोमीटरनंच चालत असेल, तर इथं ॲक्सेलरेशन काय होईल? झिरो. ओके.
So from this we can understand acceleration is change in velocity. If there is a no change in the velocity, then the acceleration is zero. Means for the acceleration there must be change in the velocity. If the object is moving in the same speed, then there is no acceleration. म्हणजे जर एखादी ऑब्जेक्ट कंटिन्युअसली 80 किलोमीटर पर आवरच्या स्पीडनं जर चालत असेल तर त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं ॲक्सलरेशन नसेल, ॲक्सलरेशन झिरो असेल. पण तिचा स्पीड जर चेंज होत असेल 20वरून 30 किलोमीटर, 30वरून 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, परत 50 किलोमीटर, असं जर त्याची व्हेलॉसिटी चेंज होत असेल, देन देअर इज अ ॲक्सलरेशन. And if velocity is same but change in direction, then there is a acceleration also. मी आता सांगितलं की स्पीड जर सेम, व्हेलॉसिटी जर सेम असेल तर ॲक्सिलरेशन झिरो असेल. पण एखादी गाडी कंटिन्युअसली 50 किलोमीटर पर आवरने एकाच डायरेक्शनने जात असेल तर नो ॲक्सलरेशन. पण ती जर डायरेक्शन जर चेंज करत असेल देन देअर इज अ ॲक्सलरेशन ऑल्सो. Now the formula of the acceleration is change in velocity upon time for the acceleration. Means what is the initial velocity and final velocity upon the time for the acceleration. This is the formula to find the acceleration of the object, and the unit of the acceleration is meter per second square. Meter per second is the unit of the velocity and meter per second square is the unit of the acceleration.